Let's go back to KZN then in Durban, in Hammersdale, where President Cyril Ramaphosa is, of course, there on a door-to-door campaign. This is one of the 6 wards where the by-elections will be contested then on the 26th of April. I believe the President is about to address the crowd. Let's take you there now. Viva ANC, viva! Viva! Viva COSATU, viva! Viva! Viva SACP, viva! Viva SASCO, viva! Ngizwa ukuthi ayiSASCO ikhona. Viva SASCO, viva! Viva Women's League, viva! Viva ANC Women Youth League, viva! Amandla! Sanibonani. Niyaphila. Ngiyajabula ukunibona. Futhi ngijabula mangibona ukuthi abaningi benu nifake ama-masks. Ngoba isikhathi sokufaka ama-masks lesi. Mina engingafakanga ama-masks sizawucela ukuthi next time nani niwafake. Ngijabule kakhulu ukufika la futhi la eMpumalanga. Angiqala ukufika. Sengike ngaba khona lapha. Ngithanda ukubingelela osihlalo wethu uComrade Khuzeni. Ngibingelele neinkokheli zethu ze-ANC ku-province abahola le province yethu. Ngibingelele ne-convener yethu la eprovincini uComrade Gumede. Ngibingelele ne-convener yethu at the national level namalungu e-National Executive Committee akhona namalungu ebranch. Ngithanda kakhulu ukubingelela i-candidate yethu uComrade Skakana. Sila ngenxa yakhe. Niyambona ukuthi usemusha and futhi muhle and kwangathi uhlakaniphile futhi uyakwazi nokukhuluma uzothi mase simkhethile uzosikhulumela kahle ku-council. Uzenze njalo? Awuke ukhulume bakuzwe kahle. Amandla! Long live Cyril Ramaphosa, long live! Long live Sitha Sigalala, long live! Long live Sandile Khumete, long live! Long live Bheki Ntuli, long live! Amandla! Nisizwele nani uyakwazi nokukhuluma futhi ngiyathemba ukuthi uzosimela kahle. Njengoba senizwile ngolesithathu siya ekhethweni and kufanele vele ukuthi iANC iwine sifake uComrade Skakana. Ngithi kuzoba njalo. Niyebasaba na? Niyebasaba na? Sifuna ukuthi uComrade Skakana simfake bese silungisela ukhetho luzoba khona lokamasipala later in the year. Njengoba uComrade Sihle Zikalala wayesho bakhona abathi i-elections zika-local government zikamasipala zihlehliswe zingabikho this year. Thina singu-ANC sithi sizifuna manje mazibe khona lawo ma-election ngoba thina siredi. Sihlala siredi ukuthi siyofaka abantu bethu ukuthi bazokwazi ukuthi basebenzele. Lolu khetho comrades yebo luzoba khona ngesikhathi esibi kakhulu. Isikhathi se-COVID. Le COVID seyiqede abantu abaningi la eSouth Africa. Nakuwo wonke umhlaba. La ekhaya seyiqede more than 53,000 yabantu. Kodwa sithi noma kunjalo impilo yethu ifala ukuthi iqhubeke iye phambili. Futhi uhulumeni
uye wabonisa ukuthi makunobunzima obunje ufanele ukuthi usebenze ngamandla uvikele abantu bethu. Yikho njengamanje nje siyaphuthuma sifunana nama-vaccine kuwo wonke lomhlaba. Ama-vaccine ayafika sathola ukuthi awekho right sawabuyisele emuva. Kufike amanye manje Johnson & Johnson sezwa kuthwa kunabantu abathize omunye ushonile eAmerica abanye bayagula sathi masimise kancane kodwa simise kancane insukwana nje. Amanye ama-vaccine azofika aphuma eRussia aphuma eChina aphuma futhi nase-Europe sizosebenzisa wona. So ama-vaccine azawufika ukuthi azokwazi ukuthi asivikele ngoba le COVID izohlala nathi mhlambe for another 2 years. Iminyaka eyi-2 izoba ikhona, kufanele ukuthi sizivikele. Ngaphezu kwalokho uhulumeni wazama ngayo yonke indlela ukuthi uncede abantu bakithi. Sakhipha nemali noma sesingenayo imali njengohulumeni, sakhipha imali safakela imali kuma-social grant ukuthi ogogo nabantwana bathole more yemali. Bayithola kodwa ke sayimisa ngoba imali ayisekho. Safaka no-350 u-350 nawo samfaka saphinde samfaka futhi. Uhulumeni onjengalo asikamboni ngoba yonke le Afrika into enze la uhulumeni wethu ayizange yenziwe, not even by a single government kuyo yonke le Afrika. Phambili nohulumeni wethu, phambili. Phambili nohulumeni wethu, phambili. Njengamanje comrades, abantu abaningi balahlekelwe imisebenzi ngenxa ye-COVID. Abantu abaningi abasebenzi njengamanje ngenxa ye-COVID. Kodwa ke leyo nkinga sibhekene nayo namanje namhlanje ngilethwe yiyo leyo nto yokuthi sakhe imisebenzi for abantu bakithi. Bengino premier wethu lapha eThekwini eDurban Port. Sifuna ukubheka kahle ukuthi le port yethu eyona enkulu kuzo zonke le port esinazo eziyi-7 lapha eSouth Africa ukuthi singayakha ukuthi ikhule ikwazi ukuthi iyakhe imisebenzi eminingana. Siye sahlala nabantu beTransnet basichazisela kahle ukuthi le port yethu bazayi-improve kanjani, bazayenza ukuthi ikhule kanjani, ukuthi lamakhumbi amaningi azayo from various parts of the world akwazi ukufinyelela la ukuthi abantu bakithi bathole imisebenzi. Bazowakha le port ibe nkulu and izoyenza imisebenzi ezawudlula naku-100,000. So iyona into ebengilethe la ukuthi ngizokwazi ukukhuluma nabo so that i-economy yethu ikwazi ukukhula. Kunamanye amaplani esinawo comrades ukuthi sikhulise umnotho wethu la eMzansi Afrika, but futhi sikhulise umnotho wethu la KwaZulu Natal ukuthi i-economy yethu isebenze, sikwazi ukwakha imisebenzi. Abantu abatsha nabo bonke abantu bakwazi ukuthi bathole imisebenzi, basebenzele imindeni yabo. Sifuna futhi ukuthi labo somabhizinisi, the small medium enterprises, babebona abazawubenefita kakhulu ukuthi sakhe bakwazi ukwakha amabhizinisi wabo, bayithole imisebenzi masiloko sikhulisa le port yethu. Eyona into engijabulisayo ukuthi uhulumeni wethu la eKZN ngempela oComrade Khuzeni nabanye bayasebenza emini nasebusuku
bafuna ukuthi umnotho we-KZN ukhule, babhekane ne-tourism ukuthi i-tourism yala ikhule ngoba i-KZN iyona ene-tourism enkulu ukudlula onke lamanye ama-province ukuthi ikhule ngempela. Babhekene nokulima i-agriculture ukuthi umhlaba ubuyele ezandleni zabantu bakithi, ukuthi umhlaba lo wathathwa sikwazi ukuthi siubuyisele ezandleni zabantu bakithi bakwazi ukuthi bona bazisebenzele. Bazimisele futhi ukuthi nomama bakwazi ukuthi bathole amathuba e-economy, ukuthi ama-small medium enterprises bawancede ngaso sonke isikhathi bakwazi ukuthi bathole ubusiness kuhulumeni, baphinde futhi bathole no business kuma company agcwele amanye. So sithi comrades, uhulumeni wethu at national level nala at provincial level empeleni sibhizi siyazama ngazo zonke indlela ukuthi sakhe umnotho ngoba i-economy yiyo ebaluleke kakhulu. Kulamaviki adlulile abantwana bethu base-university baye baba nenkinga yokungabi nemali yokuregister nemali yokukhokha e-university. Ababe-SASCO nabo bakhona lapha, inkinga yabo nayo sibhekene nayo. Kuye kwaba nemali esiye sayikhipha and ngizwa la kuthiwa no kusasena inkinga isasekhona. Abe-SASCO naba bakhona labasakhala ukuthi inkinga yabo asizanga sibhekisise kahle. Nakhona lapho sizoyibhekisisa kahle leyo nkinga ngoba sizimisele comrades ukuthi abantwana bethu bakwazi ukungena isikolo. Lento yokuthi sikhokhele abantwana bethu kakhulu abantwana abaphuma emakhayeni la kuhlupheka khona, kakhulu abantwana balabo abantu abasebenza i-working class. Sizimisele ukuthi sizobanceda, we will support them. Okwamanje sisupporta more than 1 million yabantwana abangena kuma higher education. So nalaba abasasenenkinga, we are going to look at it ukuthi nenkinga zabo sikwazi ukuthi sizixazulule so that nabo bakwazi ukuthi baye e-university ema-college bayofunda ukuthi bathole imfundo enhle. Sithi comrades, umsebenzi usemningi. Sifuna ukuthi abantu bakithi sisebenze kunye, sihambe kunye kakhulu kulesikhathi se-COVID ngoba ngempela i-COVID isibuyisele emuva. Hayi thina kuphela, nakwamanye amazwe i-COVID ibuyisele amazwe emuva. Thina besizimisele ukuthi i-economy yethu izoba iqhubekele phambili ngokudlula, kodwa i-COVID ivele yabopha ama-brick. Asizakwazanga ukuthi siqhubeke ngalendlela ebesifuna ukuqhubeka ngayo, kodwa iyona into esishoyo ukuthi ngalesi sikhathi se-COVID uhulumeni uzamile ukuthi uncede abantu bakithi. And comrades, sizawuqhubeka sincede abantu bakithi ngayo yonke indlela. And that is why sithi masambeni siye ekhethweni, ngoba masiya ekhethweni sikhetha i-ANC yesazi ukuthi izasisa phambili. Laba abanye bazasibuyisela emuva. Thina sithi siya forward forever, backwards never. Asifuni ukubuyela emuva. Uma niyokuvotela amanye ama-political party, ukuvotela ukubuyela emuva. That is why sithi masimvoteleni uComrades Khakhane ukuthi ayosimela, angene kulesikhundla so that akwazi ukusimela, sikwazi ukusebenza, sisebenze siye phambili.
and kuzoba namanye ama-by-election bangitshela ukuthi kuzoba na-6 sinethemba ukuthi nakulawo sizawanqoba ngoba i-ANC iyanqoba ngoba ngeke sihlulwe umuntu noma eyiphi political party angithi kunjalo i-ANC izawunqoba manje iphinde iyonqoba next month izawuphinde iyonqoba nango-October uma siya kokhetho lwe-local government. So sithi comrades masiphumeni ke ngobuningi siyovota. I-percentage yokuvota ingayehli ngoba ngezinye ikhathi sivele sithi no abanye bazavota singayi kuyovota. Sithi komunye nomunye wethu o-registered kuyovota masiphumeni ngobuningi siyovota ukubonisa kahle ukuthi si-ready kulama elections azayo e-local government la sizawubabonisa ngempela ukuthi u-ANC akathintwa u-ANC akathintwa nakancane u-ANC uzawuhlula onke lama elections. So comrades ngoba isikhathi sisishile sithi siyabonga kakhulu kuba khona kwenu nibaningi kangaka noma namhlanje seseqe imithetho ye-COVID kodwa yajabula ukuthi nginibona nibaningi and futhi it's an open air meeting yajabula kakhulu ngithi nisale kahle ngizawubuya futhi mina uqobo lwami khona la ukuthi sizohlangana sikwazi ukuhlala phansi siningibuza imibuzo ngoba ngiyazi ukuthi nemibuzo eminingi angithi kunjalo and ngizawubuya no-comrade Khuzini sizawuhlala phansi sikhulume sixoxe kahle imibuzo eninayo niyibeke kimi ngoba comrade kulesikhathi eyona into esibhekane nayo ukuthi sifuna ukuthi siwine lolu khetho masiqede ukuwina lolu khetho siqinise ama-branch ethu ama-branch e-ANC sifuna ukuthi avuke aqine and aye kuma-BGM ayobamba ama-meeting wawo kukhethwe abantu abazohola ama-branch wethu. So lowo umsebenzi omningana kodwa namhlanje sibhekane nalo yokhetho kuphela. Ngalawo mazwi comrades ngiyanibonga kakhulu ngithi amandla amandla viva ANC viva viva ANC viva forward no comrades Kakane forward amandla ngiyabonga. All right, that's President Cyril Ramaphosa there addressing ANC supporters in Hammersdale in Durban. A number of issues that the president did touch on. Importantly, talking about the vaccine, saying that we need to protect ourselves as we may have COVID around for another 2 years. Talking about what happened with AstraZeneca as well as the recent happenings around J&J. So those are some of the issues that the president spoke about. Hammersdale being one of the 6 wards where the by-elections will be contested on the 26th of April. So the president there in Durban today. Let's take a short break. Do stay with us.